Да, ну что ж, дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Кабан Plays Games. Сегодня мы продолжим робокоп Rogue City проходить. Надеюсь, вам нравится прохождение предыдущих частей. Ну что ж, не буду долго затягивать, продолжим. Да, остановились мы на том, что помогли мы Пиклсу, огурчику. Сейчас нам надо уехать отсюда вам по главному заданию до старой скотобойни. Покидаем этот район прекрасный. This is where Soot is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Так, дорогие друзья, наконец-то добрались, все обсудили, план выполнен. Наконец-таки идем искать этого пепла, обгоревшую морду. Че, льюис, есть что? Нет планки? Куда двигаться, что делать? Cannot go this way. We would need a Пойдем warrant. ордер. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Че, никак? А, открыла? Нифига ты, льюис. Oh, the Мне- stench. Someone missed potty training. Мне не дает открыться само. Тут что? Ух ты, улика лежит. Тут что тут оставил нам? Тут что? Шулики. Какие-то противогазы. Сумки, тряпки, перчатки. Тут осталось еще улики. Какие, блин, эти неряхи тут живут. Ну шо бы. Пепел. А что тут? If Sid is... С газета. Новый король. Дорогие друзья, ставим на паузу. Кому интересно читать, such a прочитать. great performer, Ну, shouldn't there продолжим. be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him Че sing. где там застрял? Жопа толстая. Ну, щелдики. Какие-то коровники или что тут? Какие-то
Как поймешь, какие-то стайки. Свинарник. Ну, местечко все выбрал. Проживание. Пепельный тут уголек. Щелика. Замечательно. Все мне все надо. Wait, I think I can hear Что something. там улица? Maybe your informer was right Что там after all. слышишь? Gherkin, Поделись. was it? Pickles. Пикл. Огурчик. Огурчик что делает? Что там? Что там? Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Ну что, развлекемся маленько. Эй, помогай. Ой. Ну что какой меткий, а? Башкой меня лей. Ты что там, бессмертный, что ли? Сохранился где-то? Башку свою покажи. Опять с гранатами, блин. Держи. Это тебе. Это тебе тоже. Ну, было давно уже взять их. Operator, this is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Что там, Льюис? Что там, что случилось? Let's hurry up. They probably know we're here. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. Вот, хилимся. И возьмем одну птичку с собой. Лишнего уликов не оставили. Автомат лежит. Винишка, бухлишка тут неплохо живут. А, вот и улика. Ладно, Льюис, пошли дальше. Что там? Что, куда? А, вот сюда. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. Что-то. Алло. Probable cause confirmed. Ой. 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 Только Джош гранат кидать. Что нельзя откидывать их? Он просто сам помидоры бы откинул эту гранату. Let's give him a warm welcome! Ставь себе гранат. Мне не надо, спасибо. Не надо будет. Попади-то по нему. Сука. Дай подлечиться-то. Что там, бесконечно что ли? Да ты задрожал. Еще раз говорю, забери себе эту гранату. Мне не надо, спасибо.
Где ты? Козел, суки, попал. You're gonna fry! Где ты? Есть ты. Держи. Это тебе. Let's show him! А вот хилочка сейчас. Вылези. Привет. Дай. Let's get busy! Ты кто еще? Где ты? Пизи, пизи, пизи. Гранату зашвырнул, козел. Ладно, подлечимся, пожалуй. Покой сейчас не оставит. Где ты есть, пизи? Ну чё? Вот тут сейф. А где сам сейф? А? О. Сейф мне показал быстро. Где? Let's show him! Где? Вот он. Чё, погоняй. Пойдем сейф ваш найдем. Сейчас мы быстро. Спасибо, не надо. Вот и сейф. Ну, сколько всего притырили у них. Им уже не надо. Поверьте. Им уже ничего это не надо. Но мне пригодится. Ну что ты застрял? Робокоп. Стоп, ты жопой. Кто такой? Вот, еще гранату тоже кинуть. Когда? Так, нафиг вас. Дай-ка мне свой. Пушка. Маленький. That is when having a conversational partner comes in handy. Funny. Ну-ка, ну-ка. Well, Ну-ка, this ну-ка, sign погоди. definitely looks inviting. I'm gonna cover you from over here. You wanna check what's behind that big door? Так, тут что? Где ничего не лежит? Где нет? Ну, пойдем дальше, значит. Мочить, надирать жопы. Crunch time! Вот ты, You'll make a fine trophy! Ah! Что, прям сильно изобретательный. You're okay there, Murphy? Behind you! No, up you get, big man. They're closing in on us. Как девчонка. Let's finish him off! It's RoboCop! Ничего не протаранил, гад. Подрывник. I'm invincible! Держи. Тебя подзорви. Держи. Держи. Это вам. Это тоже вам. И это вам. И это тоже. Ой-ой. Что там, походу, рванули сильно. Кто где еще? Да ты чё? Вылези. Косой пулемет, блин. Отлечимся. Ну, нафиг, неохота заново начинать. It's gonna go boom! Подзорвись. Бум. Всяко бум. Держи по коленке тебе, по коленкам там. He's coming! Eyes on the prize tickets! О, Don't back up! кто еще хочет? Ты кто такой? Ты кто такой? Льюис, давай. О.
Все, я один. Хожу, делаю. Я ж не терминатор, я робокоп. Всего лишь робокоп. Тут что у вас? Ничего нет. Так, вот ты козел, ты закинул. Так, формальное беспокойство. Читаем, ребята, так. Улика. Ну вот и еще у нас пулемет. Перезаряжаем. Где ты там? Тайный коп. Оба. Что тайного? Что есть? Ух ты. Ух ты, сколько у меня было всего. Индейцы. О, то, что надо. Лечимся тогда. Я сейчас подымусь тебе. Я же тебе сейчас нафиг. Ляжки себе пострелю. Козел. Lewis, wait! Don't worry, partner. Льюис, We'll подожди. stay in contact. Без меня не ходи. Ты куда? Она же зашла, какой ордер. Вот ты Льюис читер. Я по кому там стреляет. Ну ты читер, Льюис. Она пришла, мне переобходи. Скотобойня какая-то. We're getting close. Что, свиней упаковываешь, что ли? Целлофаны, пакетики там продают. Держи пилюлю. I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. So Да умри ты, что, бессмертный, что ли? I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Кто еще хочет? Кто? Кто смелый? Тут что? Тут ничего. О, тут что-то должно быть. Давай. А, нет, все-таки документы. Хилка. Нету. Жадный какой-то. Пепел нафиг. Жадоба. Вот говно. Орёт. Не ори, говно всякое. Газонокосилка. По голове проехались. Ну, прям незаметно стоит. No way! Just look at this, everybody. A walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Трус ты, несчастный. Heading backstage. Простой народ, не убивайте. Ага. Я же его и убил.
Здрасте, Настя. Как? Я его не трогал уже. Пропустим эту шнягу его. Бросьте, убегайте отсюда, давай. Чук-пушку отсюда. Умри, несчастный. Это кто-то. Хорош ломать все. Держи. Гранату. Куда побежал? Вот куда? Ну? Пощелится. Можно эту шнягу выпустить? Ян, куда вы играете шнягу-то? А что ты там билибердин? Я ведь обосрался, да. Я обосрался, убегаю от вас. Себе забери. Ну, пожалуй, подлечимся тут. Ты откуда взялся? Не было никого. О, туалет вылез. Сюда что ли, с подсобки? Спал что ли? Из этого шкафа вылез. Чё ничего нету-то? Алло. Жадные какие. Жадные. Ничего не дают. Куда дальше нельзя? Тут что у нас? Все? Опять свинюшек тут на труп пакетик суют продавать. Супер ящик. OCP. Ничего нету. Тут не. Так, это я. Ладно. Там что-то было. Кусок пиццы съели. Тут тупик, тут ничего нету. Ладно, значит правильно все идем. RoboCop, пепельный театр. Жопа твоя толстая, блин. Попел. Да что ты говоришь-то? Все. Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything out of the Torchhead's top dog, that's quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Ну что, пепел? Knock yourself out. That's Ой, not even блин. mine. Ой, Hey, that stuff doesn't come cheap. я не хотел. Ой. Это No. твоя любимая была, да? That was the only thing in my collection that I didn't И это steal. тоже. I freaking hate you. А? Готов сотрудничать или еще что-то тебе? Где еще? Мне это пригодится, тебя нет уже.
сейф. А есть код? Дай код. Дай код мне от сейфа. Не будешь мотом. О, робокоп давай. Ой. I'll never rest until Ой. every pig in Detroit is dead. А в тебя нельзя. Ой. Screw you, bastard! That is not a way to treat a famous person! That's enough! I'll talk! Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are Кажется, coming твою with me. жопу пепел In спасал that сейчас. case, giddy up! Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess! Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have no, never no, guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, Какие ты говоришь? nuke. My left hip is getting a bit Давно numb. Can we спустя, swap там sides? говоришь. Всякую дребедень. Ну, опять глюки начались. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our Курите, little дорогие друзья. TV spot. Short and Не sweet. курите. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Fancy lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Видите? Все, это нет пепла. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the Ну way, что это все? let me Сломался. introduce myself. Железный My дровосек. name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that still
imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go. The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Не жаль, что все это произошло в таких обстоятельствах. Прежде чем мы продолжим, скажите, вы хотя бы удобно сидите? Так. Ладно, будем. My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Да как Алекса Мёрфи уже не существует, будем зваться RoboCop is the name I was given. If that is what you prefer, then RoboCop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation?
I am a machine, built using OCP's finest technology, with the brain of a fallen officer, Alex Murphy. The best money can buy, from what I hear. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of Простая machines. тетя какая-то это. Do you fear malfunctioning machines? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, RoboCop. Да не за что. Не за что. Обращайтесь, поможем. Так, что мы там все выполнили? Ну, вроде все. Ну, что, получили? Ага. Не обнаружили. Ну, основные выполнили. Ну, Ашечка. Зашибись. О, ожог. All done. Robo, there's something I need to show you. Обнова. Ух ты, обнова. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Ставьте чип устройства. А, пустой. Разъем материнской платы. У чипов разные типы соединений, уровней усиления. Используйте чипы для питания других частей системы и для улучшения Auto 9. Избегайте красных компонентов, редукторов, которые понижают характеристики оружия. Ага. Спасибо. Будем знать. Ух. Что у нас тут? Целая куча всего. Да, значит, нам надо. Что нам надо? Нету что-то такого. То, что надо, нету. Что-то вот не в ту сторону все.
Так, а где у нас что? Так, это плохо будет. Так. Нет, не надо наверх. Это тоже не то. Это тоже не то. Че, ничего путнего нету. Че подходящего. Что же делать-то? Что же делать тогда? Ставить я не буду, туда тоже. Значит, нам надо одну вниз или вот так. Нет, не так. Не так, не так. Тоже не то. Тоже не то, тоже не то, тоже не то. Это не надо. Тоже нет, тоже нет. Здесь надо только вот это сюда подходит. На данный момент. Думаю, вот эту сюда можно воткнуть. Ладно, не будем все зацикливаться на этом. Найдем еще модули. Да, я вас понял, да. Спасибо, до свидания. Радио, ничего нету. Any news on Lewis? Not yet, but she's been through worse. Так, Льюис у нас постреляли, да. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Что, допки есть какие-нибудь? У кого что? I'm telling you, Magnavolt commercials are not kidding when they say lethal response. What do you mean? Once a week, I Так, have to тут call ничего, the cops ничего. and like the Тоже ни у body кого was ничего burned. нету. Тоже ничего. Ладно. Do you have a minute? О, Did you say не Lewis? Льюис. Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card. Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Я I тоже буду would like to sign подписывать. it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Будет здорово. Так. Задание. Задание Льюис. Погнали.
Сюда. Найти офицера Ковальский. Ты кто? Не Ковальский. Ну, вот он, Ковальский. Черевеш сидишь. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Ладно, плакай дальше. Все понимаю, что-то случилось серьезно у тебя. Так, что там, кто там? Курц, ты где? I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Что, намывается, что ли? Певец, блин, еще тот. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Ну что, посыльный уж, в смысле, бегай. Принеси, подай. Иди, не мешай. Где там? Вот он, полотенце. Куда какую-то паклю взял, а не полотенце. Держи. Свое полотенце. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Курц подписал. Дальше кто у нас там? Еще кто-то остался, кто не подписывал бумаги. О'Нил. Черепашек ниндзя, что ли? Она-то где? Где-то внизу. О, нет. Вот она. Что случилось? Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Ну, давай проверим твою пушку. I guess you don't have any problems with it.
Шикарно стреляет все. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Ну, давай. Слушай, только счастливо. Пошлите в гараж. Murphy, do you have a minute? Не понял, сержант, ты что раздвоился? Ты же в офисе меня ждешь. Уже тут стоит. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Угу. Ну давай, сержант, увидимся в кабинете. Хотя ты каким-то образом и там, и тут, и там, и тут находишься. Одновременно. Ты какой-то магистр. Ее, да. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir.
I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Ты козел, Бекер, какой, а? Вредный, падла. Пойдем в архив, поможем человеку. Hi, Murphy. Привет. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Да, сейчас все просканируем, все проверим. I'm telling you, this is incredible. Just У меня type in your search. шип есть. Так, не то. Не то. Тут тоже не дают. Тоже ничего не дают. Так, материалы дела. You've never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access this file before you did. Maybe that'll help us. Материалов дела. Officer Briggs. Номер 29. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Молодец, мужик. Правильное решение. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. Can't trust them. God knows what it's gonna do. А что там сторонние задания какие еще? Ага. Сервера какой-то еще. Ну ладно, будем выполним. И вот уже. А то. Неохота как-то бросать все. С невыполненным заданием выезжать. А куда вообще идти-то? Где? Алло. Где это задание-то? Good as new. Угу. Ну чё? Ну. Working perfectly.
perfect working condition. Все. Я еще что? Что так? I am detecting a malfunction. Malfunction? Doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Че, мужик, я тебе помог, все, счастливо. Я отсюда сваливаю. Я робокоп. Ah, RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, Офицер there's Вашингтон, on не the back мешайте. seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? Не, субтитры куда делись? RoboCop? Don't do this to me. No. Not on my first day. Вам меня не остановить. Началась месть робокопа. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Еще одни утырки. Банда байкеров. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of Офицер bullets. Вашингтон, вы не мешайте расследованию. Сразу же улики. Больше ничего? Ничего. Какие-то стройки, заброшки, блин, тут. Тут образовались тут банды, блин. Угу, сюда. Прикольное граффити.
Тут что у нас? Документы, записки. Поделиться сомнениями. Ребята, ставим на паузу, читаем. Не забываем подписываться на мой канал Кабан Games, ставить лайки, оставлять комментарии. Буду очень рад. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. Опа. Вот и автомобиль офицера Бригза. Так. There is blood on the seat. Кровь. I mean, it's possible it belongs to someone else. Bullet holes in the bodywork. Расстреляли хорошо, не зря шутили эту машину. Так, и что? Что третья дача-то? OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. Устройство, чтобы прослеживать автомобиль, все вырвано. Гады какие. Продумали, все вырвали. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikes. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Сюда ведет, сюда ведет. А вот дальше. Тут идет. Сюда идет. Быстрее, очень подвижные, атакуют с расстояния. Тоже умеют только атаковать. Сейчас я вас махом заскочу брежу. Привет. Как тебе? Держи. Ой. Get cover! Ой, байк сломался. Ну что за вами? Бегать что ли нужно? Вылазь давай, где ты? Козёл. Что там труфло? Дура. Дай стол такой свой. О, колесо шпарит. Ой-ой. Это не я. Чё, где стол толковый? Вот один-то. Ковырялась, что? Куда исчезла-то?
RoboCop. Ну что ты застрял тут в трюхте? Байк. А почему не подсвечивается? Следы ведут сюда. Шли быстрее. Ну заходи, пожалуйста, давай. Прошу тебя быстрее. Look out! It's RoboCop! Ну куда ты со своей кувалдой, блин? Ах, промазал. Опять гранаты, блин. Вы что, гранатами задержали уже? Падла. Держи. А, вижу, тебе хочется. Все? Нет? Держи. Кто еще? Выходи. Подлый трус. С дробовиками ходят. Так, тут что? Документы. Хилочка. Хильнем все возьмем. Больше не будет. Ну что, байкеры, попали вы на люляторов. Сейчас вам люлей-то раздам всем. Так, тут что у вас интересного есть? О! Чипы, это нам надо. Так, что у тебя? Дробовик. Что у нас? Улики. Извиняюсь, пришлось замьютить тут маленько микрофон. Не забываем подписываться на канал Кабан Plays Games, ставить лайки, пишем комментарии. Буду очень рад, всем отвечу. Да, что ищем-то? Где я? Что-то ничего не могу найти, понять. Куда дальше-то? Вон оно, что тут. Бежи. Куда ты тут побежал за столбик? Держи лысину свою. Ничего, я на ходу прям гранату взрываю. Держи тоже. Чего там спрятался? Держи. Тебе держи. Дай свою УЗИ. Ага, сумочку какую-то стырили, гады.
Бабушку на пункте грабили. Злодей, негодяй. Нехорошо, нехорошо. Кто такой? Где ты? Держи. Что стоишь там? Выходи, подлый трус. Так, у тебя что тут? Винтовочка. Ну давай с винтовочкой походим. Опачки. Попались. Негодяй. Как я вас обманул, объегорил. Он уже с пулеметом идет, насадили бы нафиг. Так, тут что? Улики. Тут я удачненько что отсюда зашел. Через стеночку. Так, что, пулемет взять лучше. Ой. Кто таков? I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Вот. Do not move until I Кого-то арестовали, не убили. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look Молодец, as что tough ты as the others. сотрудничаешь. Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony. Proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into Alliance then? I am hoping for it. You're hopeless. That whole area is out of police jurisdiction, and according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what Becker's standpoint is. I believe I do. I'm starting to understand why he hired you. You're a handful.
снова пришлось замьютить. О, лечилка. Это хорошо. Чё? Не открывается. Ну, там что-то лежит. Алло. Алло, малё. Кого как попасть? Я хочу. Я есть хотеть туда попасть. Сюда не ломается нигде. Нет. Блин. Aren't you getting lonely, knight in shining armor? Probably wondering why no one's coming on you. And why no one will. This is no proving ground for heroes. It's their cemetery. Куда ты кидаешь-то? Так. Это валим. Да, остановись ты. Разбегался. Умри. Ну давай свою винтовочку, быстрее бери ее. Так, пошли в жопу. Пошли в жопу, говорю. Не до вас. Берем, давай. Чипы, лечилки, все берем. Да, бессмертный такой. Куда вас здесь? Держи. Ну схватить ты его, держи. Лечимся. Что, споткнулся, что ли? Надо с этого связиста найти, гада. Вот он. Нет. Он не он. Ой. Что все разрушено, все разбито. Умри. Откуда вас столько набежало тут? Целыми тоннами бежите сюда. Держи маслину. Это не проломится ничего. Ну, еще что-то. О, то, что надо. Дурачка. Еще контейнер OCP. Тут что у нас имеется на борту? Тут ничего, тут есть то. Алло. Я никого. Тут разговаривают. Вот где? Кто где разговаривает? Кто ты такой? Тут что? Есть тут? Нет, что никого не вижу. Кто-то стреляет. Кто ты? Покажись, негодяй. Ага,
Стой, что-то промелькнуло. Так, газетка. Узок против Дельта-Сити. Читайте, дорогие друзья. Ставьте на паузу, читайте. Мы быстренько это продолжим. Там подлечиться, там что лежит, еще улика. Все? Еще кто-то хочет с робокопом потягаться. Дай УЗИ пока сперва. Тратить хилки не будем, подлечимся. Хорошо. Подзарядились энергией. Можно идти дальше. Ты-то кто тут такой пришел? Бессмертные, блин, гады. Ты там кто такой? Иди. Куда столько она вылазила-то? Не было никого. О, что-то это возьму. Патронов мне мало, блин, дают. Ну, мощная штука. Куда ты? Ты своей палкой бежишь. Кто там еще один? Кажется, пришли по назначению. Что, опять глюки? RoboCop, ты что, блин, такой глючный, да, весь? Вроде такой надежная махина такая, блин. Какие-то у тебя постоянно глюки. Каждую серию какие-то глюки в RoboCop происходят. Чего, не надо? Мне же лучше, что не надо. Хорош. Глюкать мне тут. Че, его что ли убили? Мерфи. Чипов набрали целую кучу. Чипами я потом займусь вне эфира. Расставлю все там правильно, чтобы вас не мучить этими расставками всеми. Потом покажу вам, что тут у нас. Лики еще. О, новый чип. Угу. Запись.
I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want. But soon the cops will... No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrying. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer. Spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. Ну что, дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал Games. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рад. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. RoboCop, I really hope you find him. Всем спасибо, всем пока. До новых серий в Робокопе.